tym momencie powitać wszystkich Genshinowych na nagraniu ze streama, czy jak to tam ma być, więc to jest coś, co się pojawi za moment na YouTubie, jak tylko skończymy tego streama, a z mojej perspektywy zostały jeszcze 2 minuty i 6 sekund. Więc podsumowania Honkaja to może zrobimy po streamie z Genshina, wszystko jest, nic nie wybuchło, leci. Jezus, jakie kombinacje dzisiaj! Witex, problem jest dla mnie większy, bo jak gadają Chińczycy i są napisy, to się bardzo źle tłumaczy. Co? Marcz Himeskin pokazali jeszcze? To wyślijcie mi screena, domontuję. Nie, jutro wszystko będzie na podsumowaniu odcinka. Minuta. Czemu nie ma żadnej muzyki tutaj? Simon? Chyba nie ma. Jest tak cicho bardzo, bo w Honkaju jak ten pociąg leciał, to była muzyczka. A tu jest momencik, ja schowam kamerę, żebyście mogli zobaczyć. To jest Foka, Furina, Finina i Focalors. Foka i jej wszystkie osobowości. O. Nuwilety dostał zawał serca, jak zobaczył. Wszystkie razem wzięte. 50 twarzy Foki. Nie! Nie! Proszę mi tego nie robić. Ja tego nie chcę widzieć. Ja tego nie... 4 twarze Foki. Azep cię troluje, spoko. A, jak mnie Azep troluje, to okej. Dawno tyle ludzi nie było na streamie z aktualizacji. A ile jest? Bo ja nawet nie wiem. A, dobra, nie mówcie mi. Wolę nie wiedzieć. Jak jest więcej niż 200-300 osób, to jestem zachwycony. Na streamie z tłumaczenia. Wow, nice, dużo jest. Wizzu, właśnie chodzi o to, że nie było nigdzie skina do March. No właśnie, z lików było, że też nie ma w tej aktualizacji. A czy ona nie była w skinie pokazana w trakcie tego eventu teraz? Nie była w jakimś takim białym? Kto gra w Honkai Star Rail i może mi powiedzieć, czy w tej aktualizacji była? No to była. Ale skina jeszcze nie dali. Though it appears that you've managed to win over part of the crowd, some of your Udało ci się testimony wygrać doesn't add up. tak, publikę? You can be rest assured that I, Furina, the god of justice, Tak, możesz być will przekonany, get to że the ja, bottom of Furina, this bogini matter. sprawiedliwości. No detail shall escape me. żaden detal mi nie umknie, na pewno, młoda, na A pewno. god must be firm. A god must not allow any detail to slip through the cracks. Tak, Bóg nie może pozwolić, żeby My jakikolwiek dear detal citizens, przemknął przez just palce. as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. If you honor the values of truth, justice and divinity, then you are compelled to provide Serduszka, an dziękuję. account of your actions. Hey, that's not bad. Now what's next? Kolejna rola. It's so hard to predict how people are going to react. What should I say during the trial tomorrow? Lady Furina, what are you doing? Nervillette! As the god of justice, it is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you needed? If you wish to seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. According to the judgment of the Oratrice Mécanique de l'Alice Cardinal, the Hydro Archon to be punished via the death sentence. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Shouldn't gods be all-powerful? What's done is done. Just trust in me, your Archon. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. The show begins. Shower me with praise. Czarna foka. Let my
know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. The prophecy. Yes. What has been prophesized will be fulfilled. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice! This judgment is fair and just. What is the meaning you would call You have this? never been as Justice? superficial as you have presented yourself to be. No more excuses! Why should we acknowledge it? Fusalo, why did you deceive us? Applaud and rejoice! Wait just a moment. This isn't right! The trial of the Hydro Archon! Seem to remember the that. floor will now This begin! trial is- I now understand the true purpose behind this position. You are a devious one, Fusalo. Everyone's dead. Papa, what should I do? The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. I suppose this would also be the justice that belongs to you. All will eventually end in a magnificent and dramatic trial. Farewell, Nervalette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. Wreszcie było słychać prawdziwą fokę. Pierwszy raz, nie? Dokładnie. Dokładnie. Czekałem na to, 2 aktualizacje na to czekałem. Musiałem znosić te głupie role. Czary, dokładnie. Ale ten moment, kiedy foka zaczęła mówić naprawdę jako foka, a nie jako jedna z ról. O! Wiecie, jak trudno było nie pierdzielnąć tego na odcinkach? I tak to walnąłeś. I tak to walnąłem ze 2 razy. Ale za bardzo nikt nie wyłapał. Nikt się nie pultał o to ten. Dobra, piszę kodik. Przy. No i... Kurde, będę się teraz lepił kolą. Oblałem sobie spodenki. Hey travelers! Witajcie, Welcome travelerzy! to the Genshin Impact version Witajcie w 4.2 special programie do program. aktualizacji 4.2. I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female traveler Lumin. Mamy głos And I'm Lumin joined today by 2 guests to bring you the oraz latest news Nubileta for the upcoming oraz version. naszą Okay, why foczkę. don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. Przywitajcie I'll się. start. Hey everyone, I'm Cześć Amberly wszystkim. Connors, the voice of Farina, and I am super excited to Jest be on this strasznie special nahypowana, program że może today. tutaj z nami być. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine. And as the story continues, Tak, mogliśmy spotkać naszą rachunkę na samym początku podróży w Fontaine i... no, zmieniła się troszkę nasza relacja. Mam nadzieję, że wszyscy są podekscytowani tym, co się zdarzy. Nubilety jest na pewno podekscytowany. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Novelet, the Dragon Sovereign of Water and Udex of Fontaine. I'm sure many of you already consider Novelet a very trustworthy partner, and I hope you look forward to seeing more of him in version 4.2. Yes, for sure. Totally. Yep. Okay, so next, let's dive into the major content that we have coming in To version zanurzmy się w 4.2. content, który będzie na nas czekał In w the intro, 4.2. Farina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. Tak, So, w you know, she's really zapowiedzi busy powiedziała, że as musimy Fontaine się Archon spotkać and z... Nie powtórzę she's a nazwy, pretty big przepraszam. celebrity at the Opera House. So, To the jest special jakaś tam program gwiazda team gave opery. me an itinerary to follow, and it appears to show all of Farina's recent plans. Farina's recent plans, let me guess, she's going to be going to a trial, and then another trial, and then another. Actually, that sounds about right. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. Tak, rzućmy na pierwszą rzecz, która przed nami jest okiem. Wow. Yeah. There is nothing more Lecimy important do to Farina than attending Epikleze. trials at the Opera House. But this trial is a little different from the Tym razem usual. będzie troszkę inna rozprawa.
Interesting. I know. I keep looking at the water rushing in. I'm like, what's happening? Yes, and it looks like there's some spotlights and like it's like a curtain. Tak, wygląda jak kurtyna, są Maybe światła. also Nouvellette is keeping an eye on things from behind the scenes, maybe? Very serious. He's always keeping an eye on stuff and always just a little bit disappointed. Disappointing. Fair. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Czyli Fontaine nowy and Archon friends quest, to delve akt deeper 5, into the Masquerade of the hurricane of Guilty. events and face the impending destruction foretold by the prophecy. I musimy zapobiec zniszczeniu przepowiedzianemu w and przepowiedni. encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. Ooh. I know. Ooh, swirling depths. Very spoopy. Right, so, you know, it's the Act 5. prophecy in Fontaine is on the brink of coming true. And this is possibly the greatest crisis we've faced in our journey through Teyvat. Definitely. In version 4.1, we learned about this precarious situation involving the rising primordial seawater. Czyli w 4.1 dowiedzieliśmy się o tym, że podnosi się poziom tej primordial the wody. fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, I woda the crisis sięgnęła was averted by Poisson. Navia's leadership of the Spina de Rosula. Though, we probably can't dismiss the assistance provided by the Knave either. Whatever her end goal may be, it seems like she sincerely wants to save Fontaine from the prophecy. Tak, pomijając wszystkie There's only poboczne so much that we can say. rzeczy, które chce Nave zrobić, to naprawdę play chce through the uratować version Fontaine, themselves przynajmniej to discover zdaniem the clues, obserwujących. adventures and stories to come. Yes, exactly. So be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself. When Act Tak, to 5 będzie of the Archon epyczny quest becomes rozdział available. historii Fontaine i faktycznie Sounds mogę wam good. powiedzieć, że to jest to, na co czekaliśmy od 4.0. Hey, question. Have we forgotten a pretty important character who's been missing? Czy nie zapomnieliśmy o kimś ważnym, kogo tutaj brakuje? Oh, you mean Child? Yeah. Tak, Childa, zapomnieliśmy o Childzie. Oj tam, nie? Fortress for him. Yep. I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not Będziemy musieli ideal, but it's żyć z tym troszkę fine. dłużej. Is what it is. It is what it is. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. Okay. But we really need to talk about Farina. Pogadajmy troszkę o Furinie. Because she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental Tak, dragons. ma na rękach kryzys, który jest ciężki nawet dla żywiołowych bogów, What tych choices will smoków. our Hydro Archon make in the face of the crisis? Jakie decyzje Furina podejmie w obliczu kryzysu? Like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. Tak, podobnie jak przepowiednia, wszystko zostanie pokazane w odpowiednim momencie. Once again, disappointed. Ponownie zawiedziony, tak. Come on, guys, have some faith. Miejcie trochę wiary, to no, bolster miejcie trochę wiary. everyone's confidence in Farina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. Więc dowiedzmy się troszkę na temat tego Why wyjątkowego are you Archona. just standing there with your mouth gaping? You must be stunned and at a loss for words. Understandable. It is I, after all. Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a Już very nie mogę się tight doczekać, żeby schedule, te głosy so you're na co lucky dzień mnie to even get an denerwowały podczas appointment grania. with me. Oh my gosh, I love her outfit. Yes. Tak, jej outfit, And jej in her czarny eyes, outfit like jest you see them in her face, przesadzony. she's got little eyelashes and her hat. Oh, You know, it's you'd amazing. expect for a Hydro Archon that she'd have the best drip. Ma najlepszy drip ever! Jak na Hydro Archona przystało. Okay, you know what? It seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Tak, zawsze jest ubrana tak, jakby miała zaraz wystąpić w biggest przedstawieniu celebrity for jakimś. you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. Spójrzmy na to, co robi w trakcie walki. Hey, 5-gwiazdkowa Hydro postać biegająca z mieczem jednoręcznym. being too popular can be such a hassle. Who knew Jemy that people serniczek would na Steamie, adore ludzie. me so Jemy much? serniczek. Strike a pose. Let the world come alive.
Whoa, that is Wow. so cool. Oh my gosh. Oh my gosh. I like the way she kind of like bows. Very dramatic. Yes. Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Yes. Totally. Also, look at her elemental burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is Tak, na just an bryście extra. zajmuje całą scenę, Wait, tak jakby, że jest to so zbliżenie, the ten kadr, creatures that który Farina przysłania summons, wszystko, co się dzieje they look a naokoło. lot like the Fontamer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an Tak, a octopus. zwierzątka, które przywołuje, and to they są are all zwierzątka, które so możemy cute. już spotkać Oh, w I grze, love them. więc to są inne wersje, inne modele, Oh my inne animacje gosh, mają, no, the ale nawiązują do octopus is tego, even co wearing a nam się powinno hat. kojarzyć z Fontaine. What a distinguished little gentleman! Correction here, Sarah. They're a bit different from Fontamer aberrants. Okay. I would know. To my knowledge, these creatures are Zaczynają się Farina's, wymądrzać, quote, nie? honored guests. They even help manage her daily affairs. I pomagają jej na co dzień w funkcjonowaniu, czyli ogarniają jej życie. Farina invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And Ta ekipa się those nazywa Salon creatures are Solitaire. actually special guests of the Salon Solitaire. To są goście salonu And she even gave each member a name. i każdy z nich ma imię nawet. Yes. So you've got the maid, Mademoiselle Crabaletta. Jest Krabaleta, Madame Krabaleta. The crab, the one that's a crab, I assume. Absolutely. Okay. Yes. And then you've got the housekeeper, Surintendant Cheval Moran. Nie powtórzę tego, przepraszam. And the conferencier, Gentilhomme Usher. And that last Tego one też nie powtórzę, is przykro a mi. stickler for propriety. Oh, okay. So when Farina said to make an appointment with Surintendant Cheval Moran, this is who she was referring to? Yes. Oh my god. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idol animation. Tak, na my animacji gosh, Idol that's konik adorable. morski puszcza bańki. Okay, I'm sure everyone Nie is potrzebujemy just do tego itching to know more pistoleciku, about który the skills dostaliśmy u shown in that rodziny. clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! So, Farina is a Hydro Sword user. Okay. Tak, Hydro, miecz jednoręczny. She usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. Zazwyczaj jest odpalona jako Usia i po odpaleniu Elemental Skilla przywołuje swoje 3 zwierzątka, każdy ma własny interwał ataków i własne zachowanie, czyli one są niepołączone ze sobą. And, you know, these salon members will attack nearby opponents, będą atakowali... będą atakowali przeciwników, którzy są na polu walki, targetując głównie tego, kogo my atakujemy. Każdy ma swoje ataki, jeden dystansowy, Krabaleta się toczy, tam jeden rzuca czarem, moczą wrogów i... co tam było? A zużywają troszkę jej życia, co daje boosty na innym skillu. Jeżeli przełączy się na charge'owanym ataku na Numę, na ten drugi tryb, to wtedy będzie leczyła na Elemental Skillu. Wtedy jest biała i leczy, i ma długie włosy. Tak, a teraz widzicie, ma krótkie włosy, czarny strój i 3 zwierzątka atakujące. After Farina uses her charged attack to switch to a Numa Arca alignment, her elemental skill summons the Singer of Many Waters to provide healing to nearby party members. Oh, nice. Yes. The summons created by Farina's elemental skill will remain on the field for a period of time even after Farina is switched out. Tak, więc te wszystkie efekty działają nawet jak zejdzie z placu boju. And when the party member's HP increases or decreases, I w bonusie, jeżeli życie ludzi w drużynie się zwiększa albo zmniejsza, ona dostaje fanfary. So, Farina increases the damage and the incoming healing bonus of nearby Zwiększa party obrażenia members i based nadchodzący on the amount healing of fanfare she has. w zależności od tego, ile It seems fanfar like this ma. fighting style really suits Farina's character. It's very showy and unpredictable. Totally! I can already see the fluctuations in my team's HP bar. That healing skill might come in handy. Yeah, for real. And due to her knowledge of deep water aberrants, Farina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontamer aberrants. Okej, zmniejsza cooldown na tych skillach. That'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the depths. Głupie, ale dobra. Secrets lurking in the depths. Oh, and I almost forgot. Whenever one of Farina's summons is on the field, Farina
gains the ability to walk on water. A, jej Oh my zwierzątka gosh, są that is odpalone, ona so biega po wodzie. cool. Czyli Jesus Hey, kuje. I actually saw that Freena's outfit changes whenever she switches Tak, zauważyli, between że arcos. jej strój się zmienia z czarnego na biały, w zależności od tego, w jakim trybie jest Numa czy Josia. Kokomi 2.0, ale jej skille trwają dłużej. Jej skille trwają piekielnie długo. Ona po odpaleniu tego ma bardzo długi czas trwania. Tak, niezależnie czy Numa czy Osia. Okay, so next up we have another old friend to introduce. She's now able to join Kolejny the stary traveler's przyjaciel party with może her się do nas trusty dołączyć, companion, czyli Monsieur przechodzimy do Verite. Charlotte. That's right. It's Charlotte. Yay! Charlotka, juhu! So cute. We've known Charlotte for a while now. The traveler met her during Nie, the ona Summoner Summit tak, event, zmienia which wino w took wodę. them on an adventure all over Tibet. Yes, that's right. Charlotte's hard-hitting spirit and determination to uncover the truth really leave an impression, don't they? Yeah. That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler to a magnificent meal in order to get a scoop about Wriothesley? Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. Tak, Her czyli ten friends. aparat Charlotte's jest jej talent for przyjacielem, photography is asystentem. truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontainians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. Okej, czyli jej zdjęcia są tak dobre, że ludzie wycinają je z gazet i zatrzymują na przyszłość. What the heck? Rozumiem literki, żeby złożyć komuś list z groźbami, ale tak to nie wiem. Czekaj, co? She even commissioned Monsieur Verite's accessories in several different styles to match different interview settings. Isn't that cute? Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows how much Charlotte cherishes her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay, let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall Zobaczmy we? na jej showcase, Yes. co mają nam do przedstawienia Keep your tutaj. eyes peeled and your mind engaged. You'll find there's always a new story nearby just waiting to be discovered. Zawsze czeka na ciebie jakaś nowa historia do odkrycia. Robienie jej zdjęć podczas ataku jest tak bardzo meta creepy, że nie wiem. Say cheese! Coś mnie ominęło? Tak, Breaking news! Charlotka Widzę, że wjechała. Whoa. Oh, amazing. Yeah, she's Okay. really like moving around. Yes! Honestly, it's just what you'd expect of a reporter for the Steambird. Even her combat skills involve taking photos. Isn't that cool? Yeah, and makes then like sense. what a lively character. Her combat moves, like I was saying, she's moving around. They're super dynamic. It seems like Yes. she's always on the move. Who's on the march? Exactly. Charlotte is an expert at applying the skills and talents that she's developed as a reporter to other areas of her life, and that includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all angles, unleashing attacks while discovering and exposing their weaknesses. Honestly, Czyli I z would różnych kątów expect robi nothing zdjęcia less i from one of Fontaine's obnaża ich most famous słabości. O. reporters. Who knew cameras could do that, though? Kto by pomyślał, że kamery potrafią to zrobić? The more you know, I guess. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents. Jej elemental skill within the zarzuca viewfinder of a snappy camera. silhouette na During this przeciwników. effect's duration, marked opponents will intermittently take damage. Holding Charlotte's Kiedy mają to elemental na sobie skill przeciwnicy, strengthens these to effects and zbierają applies dodatkowe focused obrażenia i impression możemy to opponents przytrzymać instead. Now her elemental skill, burst żeby creates na a dłużej new flash zarzucić ten field efekt na that przeciwników. continuously restores HP to party members within its range. Tak, a Monsieur na Verite, kolejnym he's mamy also gonna odzyskiwanie join in życia, and bardzo podobne do intermittently tego, co attack ma opponents during the duration of the Diona, ability. czyli mamy As an przestrzeń, experienced reporter, która Charlotte healuje i is an zarzuca expert krają. at adapting her methods to match the needs of her target. When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. W zależności od tego, jakie postacie są w drużynie z Charlotte, ma różne bonusy. Mogą być postacie albo z Fontaine, Now albo z that Poza is Fontaine. not all. There is more. During the 4.2 special event, travelers can complete a quest to receive a special gadget called the zoom lens. When O, Charlotte specjalny activates gadżet the zoom zoom lens, lens. it will trigger her passive talent called first person shutter. Oh my gosh, that's When you amazing. hold her elemental skill, the gadget will cause you to enter photo mode instead.
Jak przytrzymamy elemental skilla, to wejdziemy w photo mode. Yep. That is super rad, and you know, Ej, ale to jest fajne To akurat. jest some spoko! super cool pictures are To jest gonna bardzo fajne! Oh, yeah. We are going to provide more information about the zoom lens and how to use it during the event Robimy overview konkurs z tego. portion. Robimy No, konkurs z tego, dawaj. tak? So, Farina Tak. and Charlotte will both Tak, be czyli featured tak in jak version zgodnie z 4.2 przewidywaniami, event nie chcę mówić kto miał rację, ludzie mnie kleli za to wtedy, teraz znowu będą mnie bluzgali. Foka będzie z Bajżu, ich bronię razem i Szarlotka razem z nimi na banerze. W pierwszej połowie, już 8 widzimy się na rolowaniu po Fokę i Bajżu. Huge boost. Huge boost. A new 5-star sword, Splendor of Nowa Tranquil broń, Waters, Splendor of Tranquil will be featured in Waters, the weapon pis event do banner. Furiny będzie również. Sword. Nie podoba mi się zakończenie tego miecza, ale okej. A w drugiej połowie mamy Saino oraz Kamisato Ayato. Wiecie, czego nigdy się nie robi przy Saino? Nie prosi się o żarty, nie prosi się o ściągnięcie kapelusza. To są dwie rzeczy, których nie robimy przy Saino. Investigating something. Oh, there's even a report attached. Tell us what it says. Okay, I will. It says, strange rumblings have been heard Nowy in the boss. depths of Wieloryb. Fontaine's waters. Dun, dun, dun. Oh, it's here already? Ale to fajnie wygląda. Oh. Well, well, well. O Jezu, jaki cudownie! Whale, whale, whale. Oh, I remember. Pozdrawiamy wszystkie nasze wielorybki. Wait, yeah, isn't this the whale that the traveler saw in Child's vision at the end of the Tak. version 4.1 Archon Quest? To jest ten wieloryb z wizji, to jest ten wieloryb, którego hydrowersję Child przywołuje na ulcie swoim, jak mamy tego w walkę w Golden House. Ooh, it's I real są lasery jak big. podczas walki It feels like it might even z burst kałamuszem. through the screen. Oh, I hope not. I get this feeling that this isn't the type of opponent that we can just brute force our way through, you know? Tak, to nie jest przeciwnik, którego możemy po prostu sklepać. Od tego potrzebujemy Nuvileta, żeby go sklepać. AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend with this one. Oh boy. Okay. So there also seems to be sort of a progress bar next to the boss's HP bar. Tak, czyli mamy progres obok życia Since we bossa can't outfight it, we'll have to outsmart it instead. i będziemy musieli go The creature just przechytrzyć. freed itself from captivity and is brimming with anger. So if you can find a way to capitalize on that anger, perhaps you'll also find its weaknesses. Oh, okay. Wait, is somebody being eaten? Jonasz, znam to! Czekaj, co? To survive something like that? I guess here it is. Ooh. This is an entirely different space, it looks like. And there's a new enemy here? Tak, With a wsiarbnął massive nas sword. i musimy wybić robaki w jego brzuchu. Czekaj, co? Oh, these summoned creatures also look vaguely familiar to me. I wonder what the deal is with all of this. Perhaps defeating this mysterious enemy within this Tajemnica space will be troszeczkę. the key to defeating the whale. Narwhal, swimming in the Travelers will ocean. need to Pidi, examine dzięki! themselves. Ooh, yeah. All truths will be Dobrze, revealed in version 4.2. Niech ci mózg w Apple Pineapple Pen Man, odda. this boss looks really tough. What O happens if 13:10 we, for some reason, wystartowaliśmy. can't defeat it? Ooh. Okay, this update actually helps with that problem. Starting from 4.2, an option will appear on the challenge failed screen to O! lower the difficulty of the boss. O, if możemy travelers sobie are obniżyć struggling poziom to beat trudności them na during a bossie, main jeżeli quest. nas zje. Hopefully Śmieszkowo. this provides a smoother gaming experience for travelers to enjoy. Czyli wbijacie, dostajecie klaskę i obniżacie poziom świata na czas walki z bossem? Totally. Nice. Hey, that was a lot of information, wasn't Dużo it? informacji Can na we raz take było. a short little break while we have a look Krótka at the przerwa, second krótka redemption przerwa. code, maybe? Yeah. Ooh, yeah. Let's do it. Mamy pierwszy kodzik. Drugi. To jest drugi? Tak. Okej. Nie skupiłem się, zająłem się gadaniem z czatem wtedy. Ktoś szybko przeklepał. Masakra, jak wy szybko piszecie. Jesteście powaleni, ludzie. No. Simon jeszcze do klawiatury nie dosięgnął. Ja ci tam nie dosięgnął, kurde. Ja ci tam nie dosięgnął.
Pierwsza połowa Furina Bajżu i Szarlotka, potem Saino i Yato. No, Furina z Szarlotką to jest przesadzone combo, Bajżu jak ktoś chce. Nie polecam broni, nie pozdrawiam Wizzu wizualnie. Broń złapiemy na reranie, jeżeli faktycznie będzie z Arley i mamy z wyprzedzeniem pół roku informacje, jakie będą banery, to będzie śmiesznie. I teraz się zestresowałem w uszy, dzięki. Hello, travelers. Welcome back to the Dobrze, version 4.2 dobrze. special program. Hello. Witamy ponownie. So, we've introduced new characters, new plot lines, Mamy and a nową new boss. postać, nowego But I hope bossa, you're still eager for nową new historię. content, travelers, Czyli jaki because będzie nowy there's content? still more to come. Będzie Let's więcej. take a look at what other information we can learn from Furina's itinerary. Zobaczmy, co Furina ma dla nas Aside from przygotowane. investigating crises, it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Czyli knew she did foka all this poza work tym, że behind the ogarnia scenes? swoje rzeczy, robi za idiotkę na co dzień, to jeszcze Well, you buja know, się na maybe wycieczki po she's just Fontaine. using it as an I excuse zostawia to nam scout out a raporty. place for one of her tea parties. Farina and excuses. Typical. Hey, it seems like the places Farina has chosen to visit this time feature some peculiar... Nie eventy, najpierw zona. Oh, yeah. It looks like Farina is in Aranea's forest on the east side of Fontaine. Tak, las Erini And będzie. that's right behind the Opera House. I to jest zaraz What a za cool place. Opera House i tutaj Although będą rosły kwiatki dla foki, does kinda więc... look like O, it'd be widać tam hiding pod drzewkiem, są secrets. pod drzewkiem. Widać je. Definitely wouldn't be a video game if there weren't secrets. Oh, Things yeah. are definitely not what they seem here. For example, strange things have been happening with the water veins around Loch W tej aktualizacji niewiele o As you Arle can see, będzie. a strong windstorm has Ale gathered jest around the akomodę. vortex To rising za from the middle of the spotkanie lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things away. Tak, więc And tu jest take a look taka at this. bariera, The która będzie nas foggy trzymała w forest. ryzach i jest to That drzewko fog is magiczne really takie. thick. Yeah. That's why they call it the foggy forest path. I What to about się this nazywa area? Las The Mgieł, Weeping Willow tak? of the Lake. Ooh, I to jest wierzba bijąca, wierzba płacząca. and the water doesn't look quite right. Like I it's woda nie wygląda cloudy or najlepiej. something. Do you see that? Yeah. Exactly. It seems like Farina also realized something was off. It looks like she headed underwater to investigate, and what did she find? A number of contaminated bacterial mats. Uh-oh. O, Speaking czyli of, there zatruta are woda, always bakterie new będą. things to discover beneath Fontaine's waters. In this update, we'll encounter a Oh, new czyli type tak of była Fontainebleau brudna woda. aberrant, the Mhm. xenochromatic Tak. ball octopus. Ooh. Travelers can borrow its abilities to cleanse Czyli away the podobnie jak contamination czyszczenie w clots and Sumeru od contamination tego pores from the zatrucia, bacterial mats. takiego Pretty cool. withering, czy jak to się In nazywało, to addition, tutaj with będziemy the help of czyścili a z special zatrutej wody. device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. They may be the key to solving certain puzzles or perhaps even powering certain objects. But we'll leave that for you to discover. Ooh. To learn more about the story behind the new Aranea's Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of Araneas. I'll give you a hint. Melazines are involved. Meluzynki będą zamieszane. Oh, then it would certainly be a world quest that you won't want to skip. To the south of Aranea's Forest, you'll find the Mort region. There, Będziemy a mieli singular Mort tower region. stands tall above an island in the middle of the sea. I jest Perhaps latarnia. it's also guarding some Ale fajne unspeakable mgiełki volumetryczne tam na dole były. Ooh. Actually, it looks like that's the very next stop on Farina's itinerary. So let's go check it out. Okay, Czyli I bet foka a poleciała bunch teraz of do travelers właśnie noticed tego this regionu. tower Mort. since they've arrived in Fontaine. Morcik. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes, same. Yeah, in version 4.2, the sealed ruin tower is the focus of a quest series called Search. Czyli będziemy mieli zamkniętą wieżę i ona będzie I know. częścią ciągu After questów. unlocking 4 Chain quest seals będzie. along its perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled to us. Oh, amazing! Okay, it would feel great to finally demystify all the secrets churning under the seemingly calm waters. Yes, I want answers. Chcemy odpowiedzi. We all want answers. World I questik, ten also world heard questik this będzie quest fajny. has something to do with the primordial sea. It I seems będą like there's a tajemnice very połączone z important Primordial and Sea, very więc to się będzie ancient łączyło z story Arką behind Questem. it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other I places. będzie nowy where bossu, którego destinies musimy intersect. klepać do surowców foki i kogoś jeszcze z tej aktualizacji. Destinies! In certain underwater cave, new life form is waking up.
It has greater and more diverse powers of To nie transformation zadanie. while in combat. So don't let your guard down, travelers. Yes. And some places still seem to tell the stories of events long past, no matter how long they've been abandoned. So, in this update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissan Croix No i adventure mamy quest klimaks line that was Narcissan introduced Croisa over the questów. last 2 versions. And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. I może być niespodziewajka na sam koniec. Niespodzianka! Na pewno się nie ucieszycie, ale okej. Alright, there's a lot to discover in the new areas of the map. But Ooh, Farina's nowy region, itinerary no. doesn't stop there. Oh wait, it looks like she's arranged to spend some time with her subjects. Ale bardzo ładnie wygląda to nowa. Farina is pretty Tak. personable. Who's to say? Postarali się. Might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, let's move on to the event portion. Lecimy do eventów. Alright, the Fontaine Fishing Association has recently posted a To Lexi commission to Fantastic Adventure, investigate the bitewny rumors of evencik, water gdzie do imps przygarnięcia near za Arrhenius zrobienie Island. będzie 4-gwiazdkowa postać w Another Minute. investigation. Oprócz tego oczywiście koronka, Oh, primożemcy and i Semine surowce. seems to be involved. That little clockwork penguin next to him must be one of his other companions. But it doesn't look like Pear. Actually, its name is Thelxie. The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story to keep children away from the shore. As the story goes, children who play by the water are food for Thelxie to devour. Tak, dzieci, które bawią się koło wody są For żarciem real. dla Telexi, Well, więc, children must be pretty afraid of więc that to jest z creature. bajki imię. I Znaczy know, z bajki, right? no, opowieści. It does seem a little unusual for Freminate to 8 give this wchodzi little ta penguin a name aktualizacja, like that. koksowniczka. There must be Już w some środę. other reason. Wait, hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In Tak, this i ten event, event we'll be będzie się helping opierał Freminate make some na improvements dużej to ilości this interakcji z little clockwork pingwinem. penguin. There will be a total of 3 main stages to the event. As for the first stage, we'll repair the penguin by fixing its circuits and reconnecting the motherboard. In Czyli return, będziemy the naprawiali little guy will help robocika. us out on our journey. O, podobne do tego I love eventu, co that. był w HSR-ze. As our journey progresses, we'll collect colorful shells, corals, and other items which can be used to outfit our little friend with weapons and equipment. Which brings us to the second stage of the event, using an echoing conch to search underwater and find the items that we need for the penguin. And, you know, what happens if we run into certain speed bumps on our adventure? You know, like monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it seems like the perfect opportunity for our little penguin buddy to shine. Exactly. In the third stage of the event, the Clockwork Penguin will help us defeat monsters lurking around a specific domain and obtain any treasures that they may be guarding. Ale ta tarcza z Of buszy jest course, cudna. the Clockwork Penguin will provide different buffs in each battle to help travelers W zależności od emerge walki będzie nam victorious. dawał różne buffy, As for the story ale behind event these polega na battles, tym, że po travelers prostu my will się just have to klepiemy i find out dostajemy for różne buffy themselves. od pingwinka. Let's see. After helping the penguin, Flashbacki z eventu the 4.0, next item troszeczkę. on the itinerary is... Oh, the cute little fungi are back! Tak, wracają grzybki, Tania, event a friend we grzybkowy. met in Sumeru, has arrived in Fontaine to Lil promote Lil Fungis Fungi's Fantastic Fantastic Fiesta. Fiesta. O Oh, kurde. and Łamaniec speaking of językowy. fun, guys, I think I recognize some familiar faces. A, tak, twarze, są It's twarze. time to Bongo Head! shine! Yay! Bongo Head, wybieram cię. Travelers may notice some differences in this update's fungi event. Aside from taking place in Fontaine, the gameplay has also been optimized. Previously, we led Tym the razem little fungi będziemy in się battle bujali po against Fontainie, po Mechanici. Sumeru This time, i we'll rozgrywka have the została opportunity to zoptymalizowana, challenge więc a mamy whole troszkę host inaczej of niż było powerful wcześniej. monsters. Awesome. Travelers will be able to command a variety of fungi. Też będzie się adjusting dało their movement dobrze to target skonstruować different drużynę i enemies. pójść And po don't kawę. forget to use marvelous gels to instruct the little fungi to O, unleash będą żele, powerful które skills. będą Yeah! prowadziły nasze grzybki. Travelers Okej. will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. Here's hoping. We actually I have a little note here to Mi pass się ten along from my pokemonowy developer najbardziej friends. podobał z grzybami, reszta mi nie podeszła. Well, they hope to make the little fungi and some other events permanent so travelers can play at any time. The team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So, they're going to continue iterating, optimizing, and Nie, improving czwórek this nie event, podali, while ale also czwórki mamy na working hard linkach, to jak ktoś develop jest interesting zainteresowany. content that is relevant to the overall game. Thanks, devs. Yeah, thanks! Alright. Grzybki są bardzo urocze, tak. Let's take a look at what Bongo else Head, wybieram Farina's cię. itinerary has in store.
Oh, it's the Graph Adversarial Technology Experiment Log. Te nazwy. I'm more than ready to Powrót fight zdjęciowego some eventu, to jest to? adversaries. Chyba to. Let me at 'em. Curious Camera 2.0. I wish I could, but it doesn't actually involve fighting. Dzięki, A Felciu. researcher Poczułem obsessed się with graph adversarial technology gorzej. has made great contributions to the study of counter-criminal image recognition. She believes that her research can help her achieve great success. But her scholarly responsibilities make it difficult for her to collect the field Były banery samples she kaczka. needs. I'm guessing this is where the traveler comes in. Okay, you're not wrong. But Pauline's request is actually pretty reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 different sample types that match the Czyli musimy characteristics robić that's zdjęcia, given on dostajemy each za day. nie sample w różnych kolorach. Po złożeniu tych kolorów musimy je oddać. Możemy wymieniać się kolorami ze znajomymi, czyli powrót tego eventu, który był. Co całym Discordem łapaliśmy brakujące kolory w ostatni dzień dla ludzi, którzy zaspali. To było fajne. That's right. It's the zoom lens we mentioned during Zoom będzie można wykorzystywać. Nowa technologia w tym. To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. I zoom może być przypięty do każdej kamery, którą posiadamy już. Nice! But if you switch to Charlotte and hold your elemental skill, you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. You can even use it in domains. Czyli jak mamy Charlotte, to z tym zoomem możemy to używać w trakcie walki. And I bet travelers will be able to capture some amazing moments in co-op mode Nawet fajnie. No. And even if you miss the chance to participate in the event, there's no need to worry. Travelers will still be able to obtain the zoom lens after the event ends. A okej, czyli z zooma będzie się dało dostać nawet jak się event skończy. I powracamy do Misty Dungeon Realm of Water tym razem. Wcześniej był Realm of Sand, chyba Realm of Sand był poprzedni. Pierwsza wersja Misty Dungeon była fantastyczna. Druga mi się strasznie nie podobała, była nudna jak nie wiem co. Załaduj się, przebiegnij i wyjdź, nie? That's right. And travelers who are more confident in their combat skills can choose to jump straight to the final challenge. Czyli możemy przeskoczyć od razu do Final Challenge, jeżeli mamy wystarczająco mocną postacie i nie męczyć się z eventem za długo. Now might be the perfect time to start building your parties. Hopefully, you're all excited for the fabulous events that version 4.2 has in store, but there are still more surprises to share. Jeszcze kilka niespodzianek dla nas mają, nice. Well, before we get into them, let's take a quick break to have a look at the final redemption code for today. See you in a bit. Okay. Malkarazuryt nie, pierwszy ten Misty Dungeon był bardziej rozbudowany. Było więcej opcji z przebieganiem między tymi salami całymi i ten. A drugi był taki po prostu lecisz i wszystko jest, nie? Właśnie, Liban. Gdzie Liban? Gdzie jest Liban? Czy tak się przeczytam go po tym, bo zaraz polecimy dalej. Albo może zdążę tutaj. Ale rytm jednak, trochę spóźniony, ale rytm jednak znaleziony. Czy w Fontaine powtórzy się upadek wieży, czy w Klęstenacji nawet Archon wieży. Będzie lekkie nadrabianie, a za spoilery będzie patelnią karany. Jakie spoilery? Ja się powstrzymywałem. Kropla za kroplą nowe tajemnice odkrywa, co wieczne może przed sobą skrywa. Dziękujemy, Win! To jest trzeci kod, tak? Simon? Simona nam wcięło. To powinien być trzeci kod chyba. Welcome back, travelers! Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. Spojrzała na scenariusz i wygląda na to, że dotarliśmy do końca. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming To jeszcze są optymizacje systemu. Okay. So first up is the Quick Challenge feature for weekly bosses. Czyli New będziemy players mieli or players who prefer to spend their time bossów. exploring may have yet to unlock certain weekly bosses, and it's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the Adventure Handbook. All weekly bosses will be available to challenge, except Storm Terror and the Wolf of the North. Nice. Yeah, now we don't have to wait to advance the story before we can level up a new character's talents and skills.
Exactly. Also, we're introducing an update to Były Genius banery, Invocation zaraz TCG. powtórzymy. O Jezu. In version 4.2, Update do 3 new TCG. character cards and 5 new action cards will be added. There will also be an Accelerate Duel feature, which will provide a smoother gaming experience. Pretty cool stuff. After the version 4.2 znowu update, oplutał, niestety. deck sharing codes will also be available. I będzie Use można them to szerować show off swoje your deki. strongest deck or take inspiration from other travelers. That's cool. That's awesome. And, you know, since the number of card combinations just keeps increasing, the number of decks a player can save has been increased from 10 to 20. Doubled. Doublé! And in addition, both the maximum number of Dublony starting dajcie, slots dublony. and the number of slots unlocked at each player level upgrade have been increased from 2 to 4. Doubled again. Double! Double again! The developers have also made a number of Jak nie optimizations to zasypią the Genius Invocation TCG TCG primogemami, interface. to nikt tego i tak Heated nie battle ruszy. mode and Nic the nie zmienia Forge podwójne Realms nagrody z Temper tego. Endless Swarm will also return in version 4.2. Ooh. And Ja nawet in mam tam addition to the primogamy do updates odebrania i nie to chcę się Genius tego robić. Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration guidance courtesy of the Genshin Impact Project team. May those returning to Devat have a happy reunion. Aw, that's nice. Yeah. Plus, a new story key privilege has also been added so that returning travelers can enjoy new story Tak. quests and I- hangout events. Jest możliwość Amazing. odblokowania i nie Back puszczenia dalej notification tych dots have eventów. also been optimized. Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2. The first one pertains to unlocking story quests. Travelers will now get to choose whether to accept a story quest after unlocking it. Whoa, nice. And hopefully, travelers won't be overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. The update has also made Wydaje mi notifications się, about że te prerequisite uruchomione quests nic even się nie clearer, zmienią. making it easier Santos. for players to proceed to certain content. That's awesome. Okay, great. Oh, and it seems like that's all we have for the latest version I wygląda na update. to, że to jest I guess wszystko na that means dzisiaj. it's time for the 4.2 special program to come to a close. Oh, I know. O nie, Well, smutek. there's so much exciting stuff happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm personally very jazzed for the Fun Guy events. Yes, how can you Tak. not be? Nakręceni They na- keep na- on na adding grzyby. so much Najbardziej. cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera, but for me and Monsieur Novelette, we are here for the melazines. Ale nie jesteś dla meluzyn, jesteś dla Well, wody this has tutaj, been przyznaj so się much fun with człowieku. both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And Nie ma alc. honestly, I'm just really glad that we're gonna get to see how all these mysteries unfold. And maybe, I don't know, maybe it'll have a nice ending in 4.2. We'll have to see. Zobaczymy, może But będzie that's miłe it for the zakończenie. version 4.2 special program. Questa w Thank you 4.2. so much, everybody, and see you all in game. Bye. Do zobaczenia w grze, bye! Intendante Cheval Marine. Dobra ludziska, jeżeli to jest koniec, chociaż mogą zaraz Zenlezon Zero wjechać, więc jeszcze nie. Already ended. Mogę. Z Zetam to ja ci nie pomogę, bo ja nic nie wiem. Też nic nie wiem, ale... To znaczy tylko tyle, co z beta testów usłyszałem, czyli same złe rzeczy. No, mi się też podobało, było fajnie. Miło było wreszcie usłyszeć prawdziwą Furinę, a nie aktorzenie, które jest przez wszystkie questy do tej pory. Więc to jest takie jak... Dobra, nie będzie... Bo Wizzu wszystko masz na privie. Wszystko mam na privie. Nie, ja chyba w tym momencie zakończę i będę to czym prędzej wrzucał na YouTube'a, co nie? Więc ludzie, jesteście osom. Widzimy się zaraz na YouTubie z zapisem tego. Co ja tutaj jeszcze mądrego mogę powiedzieć, że podsumowanie całości będzie jutro i w Honkaiu i w Genshinie. Jesteście osom. Dzisiaj powinna się pojawić jeszcze nagrywka z jakiejś tam darmówki, może z tego Reversa, więc dziękuję wszystkim. Jesteście fantastyczni, niezwykle mile mi was było gościć. Dziękuję YouTubom.